Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Govind, Radha Govind, Radhe. Jai Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radhe. Madan Mohan Radha, Madan Mohan Radhe. Jai Radha Shyamu Sundar, Radha Shyamu Sundar, Radhe. Jai Radha Damodar, Radha Damodar, Radhe Radha. Jai Radha, Uttarananda Radha, Uttarananda Radhe. Jai Radha, Uttarananda Radhe. Jai Lalita Vishakha Jaya, Radhe Shyam. Lalita Vishakha Jaya, Radhe Shyam. Lalita Vishakha Jaya, Guru. Lalita Vishakha Jaya, Jaya Krishna Jaya Ram, Krishna Jaya Ram, Krishna Jaya Ram, Jaya Krishna Jaya Jaya Ram, Jaya Jaya Dutai Vartanda, Dutai Vartanda, Dutai Vartanda, Dutai Vartanda, Dutai Vartanda. Jai Vrindavan Dham, Jai Vrindavan, Vrindavan Dham, Jai Vrindavan Dham. Navadi Dham, Jai Navadi Dham, Navadi Dham, Jai Navadi Dham. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol. Sai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
read this. Yes. Grarambo hi dukkhaya vipulas chadruvatmana sarpaparakitam veshma paripravasya sukham edhate Grarambo hi dukkhaya vipulas chadruvatmana sarpaparakitam vesham Pravishya sukham edate Garambo hi dukaya Viprasa sadhu atmana Sarva paragatam vesham Pravishya sukham edate Anybody wants to try? Garambo hi dukkhaya Sarvaparakrtam veshma Avishwa sukhamadhate Mataji. Garambo hi dukkhaya Garambo hi dukkhaya Sarvaparakrtam veshma Pravishya sukhamedhate Avishwa sukhamadhate. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. When a person living in a temporary synonym. You just would like it to be like less. Oh yes, sorry. When a person living in a temporary material world body. Is that okay? No, you just speak. I'm just And he doing will with put it me. down. No problem. You just speak. You can speak and he'll put it down. Okay. You can speak. Okay. When a person living in a temporary material body tries to construct a happy home, the result is fruitless and miserable. The snake, however, enters a home that has been built by others and prospers happily. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. The snake does not have the proclivity to build his own home, but rather lives in a suitable place constructed by other creatures. Thus, he does not entangle himself in the labor of home building. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati points out that although materialistic person take unlimited pain to invent and mass produce electricity, automobiles, aeroplanes, etc., ultimately these things are meant for the convenience of the Vaishnavas who are preaching Krishna consciousness. The karmis will always go to such trouble, and the devotees will always offer such laborious production to the Supreme Personality of Godhead by engaging them in his loving service. The devotees, being concerned with the ultimate perfection of life, do not personally struggle for material advancement. On the other hand, there is no need for the devotee to artificially imitate the austere lifestyle of ancient times. The devotee's goal is simply to serve Krishna as nicely as possible. Therefore, the devotees willingly accept beautiful mansions and all types of material opulences, not with any personal attachment, but only so that these things can be engaged in the loving service of the Lord. If one engages such
things with a desire to enjoy them, one falls down from the platform of pure devotional service. Materialistic persons are only interested in exploiting their so-called yoga practice in order to rejuvenate their sexual potency or to vainly remember their previous conditioned lives. Thus, applying mysticism to the endless search for sense gratification, they do not understand the actual goal of human life. Om Agyantimirandasya Gyanan. Okay, you say. Překlad. Čili Pokud se ten, kdo žije v dočasném hmotném těle, snaží vybudovat si šťastný domov, bude to marná snaha plná utrpení. A naproti tomu had se nastěhuje do domova, který postavili jiní a tam si šťastně žije. Význam. Had nemá sklony budovat si vlastní domov, ale využívá k bydlení vhodné sídlo vytvořené jinými bytostmi. Nezabývá se tedy námahavou stavbou domova. Šrila Bhaktisiddhanta Saraswati takto poznamenává, že materialisté vynakládají nesmírné úsilí na vynalezení a velkou výrobu elektřiny, automobilů, letadel a podobně, ale v konečném smyslu jsou tyto vymoženosti určené pro Vajšnavy, kteří šíří vědomí Krišny. Karmy budou vždy podstupovat námahu a oddaní budou vždy tyto pracně vytvořené produkty obětovat nejvyššímu plánu osmistvosti. Jejich používáním v láskyplné službě jemu. Jelikož se oddaní zaměřují na konečnou životní dokonalost, sami neusilují o hmotný pokrok. Zároveň není nutné, aby uměle napodobovali asketický životní styl dávných dob. Cílem oddaného je jednoduše co nejlépe sloužit Krišnovi. Oddaní se proto nezdráhají přijímat krásné zámky a hmotné bohatství všeho druhu. Ne kvůli nějaké osobní připoutanosti, ale jen proto, aby mohli tyto věci zaměstnat v láskyplné službě Pánu. Ten, kdo tyto věci přijímá z toho, sám si jich užívat, klesá z úrovně čisté oddané služby. Materialističtí lidé mají zájem využívat své takzvané praktikování jógy jen k posílení své sexuální potence nebo bezcennému vzpomínání na své dřívější podmíněné životy. Takto uplatňuje mysticismus k nekonečnému vyhledávání smyslového požitku a skutečný cíl lidského života nechápou. Om Agyantimirandasya Gyananjanan Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadameyam Dadati Sopadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuddhapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagar Jatam Sagar Raghunathamitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pradhan Sagarita Shri Vishakhavadamsha Hare Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopeshri Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Nusate Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpatrubhasya Kripa Sindhu Bhavevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurue Gaurachandraya
Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. It's a very beautiful shloka if you can memorize. To je velice krásný verš, který se můžete naučit. Say Gurue Gaur Chandraya Gurave Gaurachandaya, Gurue Gaur Chandraya Gurave Gaurachandaya, Radhikaya Tadalaya Radhikaya Tadalaya Radhikaya Tadaya, Krishnaya Krishna Bhaktaya Krishnaya Krishna Bhaktaya, Krishnaya Krishna Bhaktaya Krishnaya Krishna Bhaktaya, Tadbhaktaya Namo Namaha Tadbhaktaya Namo Namaha. It means, let me pay my obeisances to Guru To znamená, dám své poklony Gurovi and Gaurachandra. a Gaurachandrovi. Radhikaya Tadalaya means Radharani and her associates. Radhikaya Tada Ale znamená Radharani a její společnice. Krishnaya Krishna Bhaktaya. Krishna and his devotees. Potom Krishna a jeho oddaní. And the devotees of his devotees. A oddaní jeho oddaní. So everybody comes in one shloka. Takže všichni jsou popsáni v jedné šloce. This is from Padyavali To je Svadhyavali by Rupa Goswami. od Rupy Goswami. So it's a very important shloka. We should know that. It's good. To je důležitý verš, který bychom měli znát. We are very fortunate to be here in the family of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Máme velké štěstí, že jsme tady v rodině Šri Prabhupády. Today the topic is very interesting. That is Vairagya. Tady je zajímavé téma, Vairagya. Vairagya we can understand Vairagya in so many ways. Vairagya můžeme chápat v mnoha způsoby. Some people just, like Shastra says, Falgu Vairagya and Yukta Vairagya. Šástra popisuje Falgu Vairagya a Yukta Vairagya. But there are so many other divisions of Vairagya as well. Ale zároveň existuje mnoho jiných typů Vairagya. Like Shamshan Vairagya, crematorium ground Vairagya. Jako Šmasána Vairagya, to je to odříkání na spalovišti. Hospital Vairagya, Nebo odříkání v nemocnici. right? Je to tak? So what happened? Sometime when we see the miseries, the Vairagya comes in our heart. Stane se to, že když vidíme někdy to utrpení, tak ta Vairagya se objeví v našem srdci. And we think that, oh my God, now the time has come to leave everything A teď si řekneme, o Bože, teď je čas, abych opustil všechno. and let me surrender to the Lord. Teď se odezvám Pánu. But after some time again we forget everything. Ale za chvíli zase na všechno zapomeneme. And then again go back to the same way of life. Znovu tak říká, That Vishaya means enjoying with all your senses. že vyšá znamená užívat si se všemi smysly. As long as you're in the body, you have senses, Dokud jste v těle, máte smysly. you will enjoy. Budete si užívat. You cannot restrict yourself from it. Nemůžete se toho vzdát. But in Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami is saying that prapanchitya buddhya hari sambandhi vastunaha mumukshu prati yago vairagya palgu katyate. Means those who strive to be free from material sorrow are called mumukshu. V nektarodanosti je ten verš, který říká, že ti, kdo se snaží osvobodit od hmotného utrpení, těm se říká mumukshu. Mumukshu are mundane. To jsou světští. It's also considered markat vairagya. Je to světské, považuje se to za markata vairagya. The renunciation of a monkey. Odříkání opic. He's not wearing any clothes, Oni jsou nahé only eating vegetarian food, a jí jenom vegetariánsky. don't even have a house, Ani nemají dům. and climbing from one tree to another.
Jenom lezou ze stromu na strom, but all the time busy in sense gratification. ale neustále si jenom užívají smysl. So the monkey is called a very big sadhu. Takže ta opice Can be called a big, může se nazvat ta opice but velkým sádhuem, is he a sadhu? ale je to sád. So our acharyas, they have given us a very nice way, Naše ačarové nám dali velice pěknou cestu. and that is called yukta vairagya. A tomu se říká yukta vairagya. Krishna says in Bhagavad Gita, Krishna říká v Bhagavad nahi de vritha sakhyam taktum karmani asheshatah yastu karma phalatyagi syatyagitva abhidhiyate. It is impossible for those pro ty, kdo jsou, who have accepted a material body pro ty, kdo přijali hmotné tělo, je nemožné to totally renounce all activities. se zcela zdát všech činností. However, Ale one who renounces the results of his actions is known as a true renunciant. ale ten, kdo se vzdál výsledků všech těch činností, ten si skutečně odříká. In Jaiva Dharma, one very beautiful incident comes. Že v Dharmě je jeden velký krásný příběh. One person come to his guru and say, Gurudev, Jedna osoba přišla za svým guruem a řekla Gurudevi, my wife died zemřela. and I got vairagya. A já jsem teď odříkal. And then I decided to become a sannyasi. A rozhodl jsem se vzít sám. So I came and I became a sannyasi, Tak jsem se stal sannyasi. but Mayavadi sannyasi. Ale Mayavadi sannyasi. But after some time, again, my senses started getting agitated. Ale po nějaké době moje smysly znovu byly rozrušené. Then somehow I came to you, A pak jsem přišel za tebou, a Vaishnava sannyasi. který si Vaishnava sannyasi. And then after spending some time with you, A když jsem s tebou strávil nějaký čas, I feel like giving up my sannyas ashram tak se cítím jako, že bych se chtěl dát sannyas ashrama. and accept the Vaishnava sannyas. Přijmout vaishnavský sannyas. So what do you think? What is my position? Co si o tom myslíš? What is my adhikar? Jaká je moje pozice, moje adhikára? Yeah. He said, when your wife left, so you got vairagya, and from that vairagya, you got bhakti. On mu řekl, když tvoje manželka odešla, tak ty si dostal tu vajrágiu a od té vajrágy si dostal bhakti. But that bhakti did not last longer, Ale ta bhakti netrvala dlouho. because bhakti came with vairagya, does not last longer. It doesn't last longer. Že ta bhakti, která vzešla z vajrágy, moc dlouho netrvá. But when you have started performing bhakti, Ale když jsi začal vykonávat tu bhakti, automatically the renunciation came in your heart. tak automaticky to odříkání vzešlo v tvém srdci. That will last forever. A tohle je potrvá na věky. So it's a very important point, To je velice důležitý bod. that are we really trying to follow the path of bhakti because of the distress we have got in material world, Následujeme cestu bhakti kvůli tomu, že jsme v hmotném světě trpěli, or because of performing our devotional service very sincerely, we are automatically developing detachment from the material world. a nebo je to tak, že protože vykonáme oddanou službu velice upřímně, tak automaticky jsme odpoutáni od světa. In Bhagavad Gita, it is mentioned, Kamendriyani samayamya ya aste manasa smaran indriyarthan vimuddhatma mithyacharasya uchyate. The foolish person who is restraining the working senses but meditate upon them in his mind is a hypocrite. Tady ten verš Bhagavad Gita říká, že osoba, která omezuje ty činné smysly, ale zároveň medituje o smyslových objektech, je pokrytec. Sometimes we are restricting, we are fasting very strongly and trying to give a lot of pain to our body.
Když se omezujeme, držíme pusty, snažíme se způsobit bolest tomu tělu. For some time, our body, our senses get weaker. Na chvíli naše smysly se oslabí, But still, again, it becomes very prominent. ale stejně znova to bude velice silné. And it attacks us with more force. A zaútočí to ještě s větší silou. That's why it is very important for all of us to control our senses. To je pro nás všechny důležité, abychom ovládali smysly. But again, it's very difficult to control the senses. Zase ovládat smysly je velice těžké. So what is the way? Krishna says, Jak to udělat? Krishna říká, you engage your senses zaměstnej své smysly positively. pozitivně. Automatically the senses will get control. Automaticky ty smysly budou ovládnuty. No need to fast so much, no need to do so much of austerity. Není potřeba tolik držet pusty, dělat tolik odříkání. Austerity is very important. Říkání je velmi důležité. But Chaitanya Mahaprabhu says, Gyan or, Vairagya, I mean, like, so much of austerity and so much of renunciation is not a part of bhakti. Chaitanya Mahaprabhu říká, že tolik odříkání není součástí bhakti. But although he's all the time talking about Vairagya. Ačkoliv on neustále mluví o vairágě. Because when we are performing bhakti, Vairagya and all these things, they come automatically. Protože když vykonáme bhakti, tak vairágě a všechny ty věci automaticky přijdou. Like when we are performing very good sadhana, Když děláte velice dobrou sadhanu, automatically from this bhakti lata beach, tak automaticky z toho semínka odané služby some sub-branches comes out. vyrůstají nějaké vedlejší větvičky. We become temple president, we become head pujari, hlavní půjčák, we become the best kirtaniya. nejlepší zpěvák. But remember, they are the sub-branches. Ale mějte na paměti, že to jsou vedlejší větvičky. They're only to divert you from the path of bhakti. Ty jsou tady jenom proto, aby tě odklonili od cesty bhakti. If you really want to go straight in bhakti, Když opravdu chceš jít nahoru, then considering all these things as a distraction, musíš považovat všechny tyhle věci za... but an opportunity to serve the Lord, Ale je to bezpečnosti příležitost sloužit Pánu. you can protect yourself Můžeš se ochránit from fall down. od poklesnutí. Very nicely, Bhakti Rasami Sindhu, first book, second chapter and 255 verse says, Anasaktasya Vishyan Yatartha Upayujyata Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchyate. Even if one accepts appropriate Vishaya in a detached manner, Tady ten verš Bhaktirata Samrta Sindhu říká, že bychom měli přijímat správné vyšaja správným způsobem. it becomes Yukta Vairagya. A potom se z toho stane Yukta Vairagya. When it is seen in the relation to Krishna, Když to spatřujeme ve vztahu s to Krišnou advise completely rejecting a úplně se vzdáme all the Vishaya všech těch smyslových and objektů, then engage potom zaměstnáme in exclusive Bhagavad Bhajan čistém Bhagavad Bhajanu, is like an tak to se přirovná. Akasha Kusuma, To je Akasha Kusuma, a flower in the sky. květina na nebi. Flowers cannot grow in the sky. Na nebi nerostou květiny. So the metaphor refers to something that is imaginary or impossible. Ta metafora poukazuje na něco, co je nemožné. It's imaginary. Je to jenom představa. Mahaprabhu says, Markat Vairagya Nakar Loka Dekhana Yatha Yogya Vishaya Bunja Anasaktahana Antare Nishthakara Bahye Lok Vyavhara Achirata Krishna Tomaya Karibe Uddhara. And do not show off the public by becoming a monkey-like renunciant. Chaitanya Mahaprabhu říká toto slova. Nepředváděj se na veřejnosti tak, že se budeš předvádět jako, že děláš to opičí odříkání. For now, enjoy Vishaya is a proper way, but
do not become attached to them. Teď si užívej vyššé správným způsobem, ale nebuď k tomu připoutaný. Develop determination internally, Rozvíjení vnitřní odhodlání. but externally behave like an ordinary man. Ale vnějšně jednej jako obyčejný člověk. Very soon Krishna will liberate you. A velice brzy tě Krishna osvobodí. So, Jnana Vairagya Bhakti Ra Kabu Kahe Ang. Jnana and Vairagya are never the division of Bhakti. Že Jnana a Vairagya nikdy nejsou součástí bhakti. But still Mahaprabhu is again and again saying Bhakti, Bhakti, but Vairagya is the outcome of it. Chaitanya Mahaprabhu říká bhakti, ano, a Vairagya je jenom vedlejší produkt. In this particular purport, Prabhupada is mentioning, one intelligent man would not build a house. Tedy v tomhle dnešním výkladu Prabhupada mluví o tom, že inteligentní člověk si nebude stavět. He would rather go and live in the house of other person who has built. Radši půjde a nastavuje se do jiného domu, který postaví. Definitely, it is not practical that somebody is going and staying in somebody's house. Určitě to není praktické, když někdo se nastavuje k někomu domu. But actually, he meant to say that we should never put extra endeavor Ale co se tím chce to říct, že collect the material things. jsme neměli dávat přílišnou snahu na Like in střádání hmotných věcí. Nectar of Instruction, Rupa Goswami is saying, Nektarou pokynu Rupa Goswami říká. very amazing shlok. Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha jan sangarsha lolyam cha shadbid bhakti vinashyati. And the first word is atyahar. Takže tady ten verš říká, první slovo je atyahara. Atyahar, some people say, oh, it means only that eating more than your capacity. Někdo říká, že to je jenom přejídání se. But actually, I don't eat more than my capacities. Yeah. But atyahar also means accumulating more than what is required or what is necessary. Atyahara taky ale znamená jako sbírat víc věcí, než potřebujeme. And then sometime when we are doing the atyahar, A někdy, když děláme, we give it a name, když děláme tu atyaharu, tak to nazveme Yukta Vairagya. Yukta Vairagya. I'm doing it for the service of Lord. To dělám pro službu Pánu. I want to have a Mercedes car so that the Lord and his devotees can travel in Mercedes. Já chci mít Mercedes, aby Pán a oddaní mohli v něm jezdit. It's like Krishna is the supreme enjoyer Je jako, že Krishna je nejvyšší poživatel. and I'm the enjoyer after him. Já jsem ten druhý poživatel. I can enjoy a little bit also. Já si taky můžu trochu užívat. But bhakti doesn't work like this. Ale takhle bhakti nefunguje. Because it's all up to us what kind of devotee we want to become. Je to na nás, jaký druh oddaného chceme být. I'm not saying that give up your cars and start going in the bullock cart Já neříkám, vzejte From- si auta a jezdíte vozky from one center to another center of Czech. z jednoho chrámu tady do druhého v Česku. It took us 1.5 hour to come here. Kde se sem jeli hodinu a půl. The idea is only that we have to use everything in the service of Krishna, but without being attached. Takže ta idea je, že musíme všechno použít pro službu Kršnovi, ale bez připoutanosti. There's a very thin line. Je to velice tenká linie. And whether I'm going right or wrong, Jestli já to dělám správně nebo it's špatně, only possible je jenom možné tehdy, if all my activities když všechny moje činnosti are watched jsou koncentrované, and driven jsou by three personalities: Guru, Sadhu, and Shastra. když všechny moje činnosti jsou motivovány těmito třemi osobami, guru, sádhu a šastry. Only Guru can tell you what is right and what is wrong. Pouze guru ti může říct, co je špatně a dobře. Only the Sadhu can also tell you from his own experiences what is right, what is wrong. Pouze sádhu ze své vlastní zkušenosti ti řekne, co je And only správně. the scriptures can reveal you Pouze písmo ti může vyjevit the right way of life. správný způsob života. So whenever you think that you're going here and there Kdykoliv si myslíš, že jdeš sem a and tam, getting distracted, jsi odkloněn, always remember
that three personalities can protect you: Vždycky měj na paměti, že tyto tři osoby tě mohou ochraňovat. Guru, Sadhu, and Shastra. Guru, Sadhu a Shastra. They can tell us what is Yukta Vairagya, Můžu ti říct, co je Yukta Vairagya. what is Falgu Vairagya, Co je falešná Vairagya. what is Markat Vairagya, Co je Markata Vairagya. what is Hospital Vairagya, what is Hospital Vairagya, Co je Vásudeva Vairagya. what is Breakup Vairagya, Co je, what is Divorce Vairagya, co je what to- is Breakup Vairagya, all these names, you know. Vairagya. Všechny tyhle věci. Controlling the mind is not that easy. Ovládat mysl není tak lehké. I'll tell you one story of one sadhu in Braj. Řeknu vám příběh jednoho brahmana z Vrači. You know, there is a concept of Madhukari. Tam se dělá to Madhukari. So, sadhus, Jai Shri Nitai, Navdeep Chandra ki Jai, Chariga Bhagwan ki Jai, Vasudev Bhagwan ki Jai, Ananta Koti Vaishnava ki Jai. So, Madhukari means the sadhus, they used to decide, or they decide, they'll go to only 7 houses. Madhukari znamená, že ty sadhové jdou jenom do 7 domů. 3 house or 7 house, Buď 3 domů nebo 7 domů. and they will beg for whatever they have. A jdou tam a budou žebrat něco. They say, Bhavati Bhiksham Dehi. Řeknou Bhiksham Dehi. Mother, please give me something to eat. Matko, prosím, dej mi něco k jídlu. In Braj, even today, it's happening since like the time of Yashoda Maiya. Tohle se děje už od času matky Jašody. Of course, that time they used to give more charity. Dříve dávali víc těch But charity. nowadays, even in Braj, people may not be very rich. Dneska lidé ve Vrači třeba nejsou moc bohatí. But in every house, you will see that they make chapati V každém domě dělají čapáty. for the family members. Nebo tu rodinu. But they make around 25 chapatis, 30 chapatis, sometimes more than that A někdy udělají 25, 30 nebo i víc čapát for the sadhus. pro sádovy. Because it is also the custom that sadhu goes to Madhukari not alone, with always group of sadhus. Že je takový zvyk, že ti sádové nechodí sami dělat tu madhukari, ale ve skupinách. And so then they make one chapati and they cut into 4 pieces. Že oni udělají čapátu a rozříznou na 4. And they give one to each person. Každý kousek dají každé osobě. So there was one sadhu, he had a vow that he will only take from 7 Brahman houses. Takže byl jeden sádu a ten měl ten slib, že bude přijímat potravu jenom z těch 7 domů. And that day, nobody else came with him, so he was alone. Ten den byl zrovna sám. He went to one house. Šel do jednoho domu. They said somebody died in the family. Tam řekli, tady někdo umřel. There's a contamination. Tady je to znečištěné. Next house he went, somebody has taken birth in the family, so there is a contamination. V další domě řekli, tady se někdo narodil, tady je taky kontaminace. Third house, everybody was gone on vacation. Ve třetím domě nikdo nebyl. Like 4th or 5th or 6th, like everybody, somehow, there was some reason, he didn't get anything to eat. A ve všech těch domech se něco takového stalo, takže on vlastně nedostal nic k jídlu. So he went to the last home, that is 7th house, Tak šel do toho 7. domu poslední. in Bhavati Bhiksham Dehi. Takže Bhiksham Dehi. So that mother came and she said, we have not cooked anything, Baba. Matka přišla a říkala, baba, dneska jsme nic nevařili. But yesterday we had a festival in the house. Včera jsme měli v domě fest. So I have one full pot of malpuas. Tady mám jeden celý hrnec malpů. Oh, he was very happy. Wow. To byl velice šťastný. Malpua, you know what is malpua? Víte, co jsou malpů? You know what? So people who don't know, it's like a kind of, chapati, but soaked or like completely dipped into sugar syrup. Je to, pro ty, co neví, je to taková jako čapáta úplně namočená v cukrovém syrupu. And it's so good, so tasty, I can tell you. Chutné, úžasné. So he took the entire thing and he was like, and he was like, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Some my japa has left. Let me go home, and then I can have it, And he was like, rushing and just going there. And we went home. He kept it on a table and he sat and started chanting.
On byl velice nadšený a říkal, ještě mám nějakou čapu, tak já si to vezmu domů a Hare o tom to s ním, takže on si to dal doma na stůl a pak si sedl a začal četovat. He was like Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Continuously looking at that. Pořád se díval na ten hned při té čapě. And then immediately he saw that some ants were just making a line and going to that particular pot. A pak viděl, jak tam je ta fronta mravenců a už se tam hrnou do toho hrnce. Oh my God, the ants are going to spoil everything. Bože, ty mravenci všechno Let zkazí. me just, keep it somewhere or hang it in between or somewhere, Tak já to musím někam pověsit. So he had hanged it, somewhere on the wall. Takže to pověsil na stůl. Then when he was chanting, he saw some rats were trying to come. A tak zase četl a zase viděl, jak se tam blíží nějaký krysy. And then he was supposed to finish some of his round, but he was not able to do that. He was like, trying to chase them away. Sometimes trying to chase, the ants, and like he was getting disturbed. Takže on také se snažil dočetovat, ale zároveň tam musel odhánět ty krysy a mravence a byl velice rozrušen. Immediately he looked at his deities. Díval se na své božstva. His deities looked at him. Jeho božstva se podívali na něj. And immediately he has realized something. A okamžitě si něco uvědomil. He went out Šel ven. with the entire pot of malpuas Celý hned mápu, and he just threw it. jenom to vyhodil. And all the monkeys, they came and they started eating it. Všechny opice přiběhly a začaly to žrát. And now you eat. A teď to sežerte. You know whom he said that? Víte, komu to řekl? To his mind. Svoji mysli. Now you eat. Teď si to sněz. When all the monkeys are eating, all the dogs are eating, now you eat. Všechny opice a mravenci to jedli a on řekl, teď jes. This is not vairagya. To není vajrágy. This is true vairagya. To je skutečná vajrágy. This is the way you can actually get real vairagya. Tak takhle můžete získat skutečnou By vajrágy. not restricting ourselves, but by beating our mind Ne, že se budete omezovat, ale že with the broom in the morning, zmlátíte tu svoji with the mysl shoes in the evening. s metákem ráno a botami večer. This is what exactly is all about. I am myself not very renounced in life, but we all are here and we all are trying our best to engage everything in the service of Srila Prabhupada and Srila Gurudev and the Lord. Takže já sám osobně nejsem úplně moc odříkavý, ale bod je v tom, že my se pokoušíme zaměstnat sami sebe a všechno, co máme ve službě Šrily Prabhupádovi a nejvyšším pánu. This is perfection. A to je dokonalost. However, Ale we still need to understand stejně musíme pochopit, whatever vairagya we are exhibiting jakoukoliv projevem vajrágiu, or trying to follow nebo zkoušíme dělat, is stamped to je, or approved musí být potvrzeno by Guru, Sadhu and Shastra. guru, sádhu a šastra. Hare Krishna. Hej. Yes, Prabhuji. Jnana karma kanda, jnana karma kanda, kevala vishara banda. What is the in India actually? Does somebody really follow and how they follow karma kanda and jnana kanda, and how they react when they come in contact with ISKCON and such statements? In other words, we in the West we don't have Jnana karma kanda at all, but we read about it often, and we have Indian guests, and I suppose they like the rituals and the things, but we can see by mercy of Prabhupada they don't really understand why they are doing it. So in the light of the marriage ceremony today, Prabhupada was saying that the marriage ceremony is a part of the karma kanda, but we use it in Christian service. So if you can, I don't know, if you can give a whole seminar about that, I know, but just shortly, if you can enlighten us, how the Indian people, Bharat, react to ISKCON bringing these things of connecting karma kanda sections
to devotional service? I'll tell you, very nice question, Prabhuji. I often give this particular analogy when I'm giving classes on yagyas and all. Že to je velice dobrá otázka. Já dávám tu analogii, když dělám ty různé jagy. Karam Kand is the activity performed to get the results. Karma kanda je činnost vykonávaná za účel získání výsledků. You want to get some fruitive results, Když nějaký plody, that is Karam Kand. to je karma kanda. But when we are performing any activity in a devotion, in our Vaishnava way, Když my děláme nějaké činnosti až We- vašavským způsobem, we always try to do it not as a Karam Kand, my to neděláme jako karma kanda, but as a devotional activity. ale jako oddanou činnost. And I'm telling you, people seeing so much of Karam Kand, they have lost faith. A lidé už viděli tolik té karma kandy, že úplně ztratili víru. In India also, like nowadays, people are losing complete faith. Dneska i v Indii lidé ztrácí úplně víru. But when they see devotional activities like when we are performing a yagya or wedding ceremony according to our scriptures, Ale když vidí, že my vykonáme ty různé jagy nebo tu svatbu podle našich písem, they get very impressed. tak to na ně dělá velký dojem. I remember when I was doing my second, third marriages, like, when I started performing marriages, Když jsem začal dělat ty svatby, tak ze začátku I got to know the boy is Tyagi. tak jsem se dozvěděl, že chlapec je Tyagi. Tyagi means the Brahman. Tyagi znamená Brahman. And then I called Mukunda Prabhu. I said, Prabhuji, I'm going to officiate a wedding to one boy who is from a Brahman family. Já jsem se zeptal Mukunda Rati Prabhu, teď tady mám dělat svatbu pro jednoho chlapce, který je z brahmanské rodiny. And in his marriage, so many Brahmans from the Gayatri Parivar will come. A na tu svatbu přijde tolik brahmanů z té jeho brahmanské rodiny. Gayatri Parivar, very, very high class Brahmans. No? To je Gayatri Parivar, velice vysoce postavená skupina brahmanů. They are also into Karam Kand and all ritualistic activities. Oni taky dělají karma kandu a ty rituály. So I was a little scared. Tak já jsem měl z toho obavy. That Prabhuji, that time I was new. So I used to read and used to read and used to do the yagya like this, Že v té době jsem byl nový, ještě jsem to neuměl, že jsem to musel číst z papíru a dělat zároveň tu jagyu. Prabhuji said, do you have faith in Prabhupada? A Prabhu řekl, máš víru v Prabhupádu? Just go. Jenom to udělej. I remember I was talking to him in the extreme cold morning at 5:30 when he was chanting. Bylo to brzo ráno, 5:30, zrovna on čentoval v té době. He said, just go. A on mi řekl, I thought maybe he just wanted to get rid of me. on se mě možná chtěl zle, ale já mu řekl, jenom jdi. He said, Krishna Mati Rastu. Krishna máte astu, řekl. And I went there. A já jsem tam šel. I did the samskar. Udělal jsem to samskar. Exactly the way I was taught by him. Přesně jak on mě to naučil. After I had performed the samskara, I went inside my room, Když jsem udělal tu samskaru, jsem šel do svého pokoje. came out, after changing my clothes, I came out. Převlíknul jsem se, šel jsem ven. All those 15 brahmanas, they came to me. A těch 15 brahmanů za mnou přišlo And they said, we have never seen a sanskar like this before. a řekli, my jsme ještě nikdy neviděli takovou. It was not because of my skills. To nebylo kvůli tomu, že já jsem to It was uměl. because of the presence of Srila Prabhupada. Bylo to kvůli tomu, že tam přítomný šel Prabhupada. So ritualistic activities, sometimes they're getting fed up of it. Takže to oni někdy už mají dost těch rituálů. But when they see, Gaudiya Vaishnava Brahman is coming, Když vidí, who že does not take tea or, doesn't eat tambaku, what do you call? Bro? Chewing, pán, pan and all these things. takže oni vidí tam Who's tady, not drinking and who's not smoking. So they automatically, first of all, they get very attracted from the aura which we are carrying. takže oni vidí, že tady je Gaudiya Vaishnava Brahmana, který nepije čaj, nejí pán, nekouří, nic. Then nepije, our tak chanting, oni automaticky jsou přitahováni tou naší aurou. our 3 times Gayatri, A potom my čentujeme 3krát denně it Gayatri. is also giving us the potency. To nám
give us potency, like power. To nám taky dává moc. So because of that, A kvůli tomu everybody accepted. všichni to přijímají. Recently, on 4th of May, I did the Prana Pratishtha of the deities. 4. května jsem dělal Prana Pratištu božstev. That was one apartment area where they built a temple To bylo v nějaké oblasti bytové, and they have donated it to ISKCON. kde oni postavili chrám a ten chrám vlastně na tom sídlišti oni darovali ISKCONu. Yeah, so we went there with Mukundata Prabhu for the installation of the deities. Jsme tam s Mukundadatou Prabhu šli na instalaci božstev. And then they said, we want Shayan Adivas. Shayan Adivas Oni řekli, chceme Shayana Adhiva, means putting the Lord to sleep. že dají pána spát. But if you read more deeply, we have Dhanadivas. Ale když to čtete do hloubky, Means tak putting the Lord, making the Lord to sleep in Dhan. Dhan means rice. my tam máme napsáno, že to nedají pána spát do rýže, Jaladivas, putting the Lord in the water. anebo že ho dají spát do vody. Gritadivas, putting the Lord into grit. Grit means ghee. Nebo že dají pána spát do ghy. Pushpadivas means putting the Lord into flowers. Nebo že ho dají spát do květin. You see, this Dhanadivas, Jaladivas, all these things are the part of Adivas ceremony. Takže všechny tyhle věci jsou části Adhivas Yeah, obřadu. for that you need to start like 7 days before. One day the Lord will stay in the water. To musíte začít už 7 dní dopředu. One day in Dhan, Jeden den bude pán spát ve vodě, jeden den one day in the milk, potom v mléku. yeah, milk, ghee, Jeden and den different things. ghee a v různých těch věcech. I said, Prabhuji, in ISKCON, we normally do only Shayanadivas. A my jsme řekli těm lidem, no Prabhu, ale my v ISKCONu děláme jenom Shayana Adhiva. If you have the small deities, which is called, let's say like we have these deities, these are the main deities, Mukhya deities, but we always have Utsav deities. Když tam mají ty ucava, malá božstva, If you don't have Utsav deities, I cannot do this all these Adivas to them because these are big deities. If I'm putting them here and there, and if they break, it would be very inauspicious. a když vy nemáte ta malá festivalová božstva, tak já to nemůžu dělat s těma velkýma, protože by to bylo velice nebezpečné. So much of argument happened because he was a rich man but ritualistic. Ten člověk, on byl bohatý, ale měl rád ty obřady. But I said we will stick to what we do. A já jsem řekl, my budeme dělat jenom to, co my děláme. And I'm luckily in the team of the people who do the installation in India and abroad Já jsem, under the guidance of Shitalanga Prabhu and Sivatulya Prabhu. já jsem v části toho týmu, my cestujeme po celé Indii a děláme ty instalace božstev. So we do temple pratishthas here and there, you know. Jsme zvyklí to dělat pravidelně všude. So I said whatever we do, we only will do that. Takže já se říkám, my budeme dělat jenom to, jak to děláme vždycky. And we did that only. A udělali jsme to tak. But he came to me and that particular person said, we have never seen the ceremony like this. No a potom ten člověk, až to skončilo, tak za mnou přišel a říkal, to, tak úžasný obřad jsme ještě neviděli. Bathing the Lord with Panchagavya, then Panchamrita, Koupali jsme pána v Pančagavě, Panchamrtě. and then for Pushpa, that is called follow the Snana, means, you know, with the water of fruits. The fruits, they keep it in the water all night and we bathe the Lord with that. Tak jsme koupali božstva s tou vodou, kde byly namočené různé druhy ovoce. Then fruit juices. Ovocné džusy. Then we got the water from different kundas and then kundos, you know, the bathing the Lord with those. Tak That jsme goes měli water. různé ty posvátné So vody. like, you know, when he saw the entire Vaishnava way, he was very happy. Takže když viděl celý ten vajšnavský styl, And that particular person had made more than 20 temples in his life. ten člověk postavil víc než 20 chrámů v životě. But he was very impressed with our way of doing it. Ale náš obřad na něm udělal dojem. So I personally feel my experience with India is that they may sometimes say, what you're doing and why are you doing this? Takže moje zkušenost v Indii je, že oni někdy namítají, co děláte, proč to děláte. But if we are performing all the ceremonies with proper consciousness, Ale když děláme ty obřady se správným vědomím, proper paddhati,
správným padhaty. as it is, A, keeping the Lord in the center. a držíme Pána v centru. Automatically it becomes more auspicious and more attractive. Automaticky je to přitažlivé. Attractive, more adoptive also. Je to příznivé a atraktivní. Yes. I have one question because there is always a kind of not really disagreement, but there are two groups, like two opinions. Because now here in Czech we have a quite large Indian community, and of course they want to have their marriage ceremonies or when the children are born, different ceremonies here in the temple conducted by devotees, and mostly also the motivation is, as you said, that they know that ISKCON is genuine, that the pujas and everything is proper. And then many devotees like pujaris and Brahmin, second initiated devotees who could conduct these yagyas, they are afraid to do it because they say they are not devotees like these Indian people who are coming, and then we will take their karma because we cannot guarantee that they are following the principles. So if they want to get married, they will not get divorced. And other group of devotees, the opinion is done for preaching. So it's the opportunity for the people to come to the temple, to have a good memory, good samskara of being here in the ISKCON temple. So what is the proper understanding? Otázka je, že tady jsou takové dva názory, že sem přichází lidé z indické komunity a chtějí, aby jsme dělali ty obřady pro ně, a někteří oddaní říkají, že jsme to neměli dělat, protože třeba to dostaneme nějakou karmu, jo? A jiní říkají, že bychom to měli dělat, protože je to za účelem kázání. I personally don't do weddings or much of the ceremonies for non-devotees. Já osobně ty svatby pro neoddané nedělám. But sometimes, definitely this particular opinion that it is for the pujari thing and all, it's for the preaching thing and all, that can be accepted, Mataji, partially. Někdy částečně můžeme přijmout ten názor, že se to dělá pro kázání. Definitely, why should I take the karmas of other people? Určitě, proč bych měl přijímat karmu za ty lidi? Just for the heck of 150 or 200 pound or sorry, euro or something? No. Abych dostal nějaký ten donation. But then we have to understand if will not do, who will do. Ale zase na druhou stranu, když my to neuděláme, tak kdo to udělá? So I will not say that they are wrong or they are right, or they are wrong or they are right. Já bych neřekl, že nás Let there be two groups. But I have a solution to this. Já mám na to řešení. Ultimately, you get the karmas by taking the dakshina. Dakshina. Dostaneš karmu, když vezmeš ten dár, tu dakšinu od nich. Mother, purify that money. Ale, sorry? Purify that money. Ty peníze očistíš. Give some portion for the Go Seva. Třeba část dej na službu krávám. Some portion for the Vaishnava Seva. Část dej na službu Vaishnavu. If it is a non-devotee. Pokud jsou to neoddaní. And if the person is non-vegetarian and all those things, a nejsou vegetariáni. somehow you have done it, then you take out money for the Go Seva, Vaishnava Seva, Gurudev Seva. Takže když oni vám dají ten příspěvek, tak část těch peněz dejte na kravičky, na službu oddaným gurovi. And whatever is left, A cokoliv zbyde, pay the bills. zaplaťte účty. But don't buy any grains with that money. Ale za ty peníze nekupujte obilí. Then you're free. Pak jste volní. It may sound funny, but I'm telling you, if I'm working for Microsoft Zní to třeba and legračně, Bill Gates is doing sinful activity, když pracuji pro Microsoft a Bill Gates dělá hříšné činy, I'm also responsible for it. já jsem taky za to. Gehana karmana gati. Gehana karmana gati means the gati means the karma. You cannot understand the karmas. Nemůžete pochopit, jak funguje karma. I'll tell you very beautiful story. Yeah? To mám takový příběh. There was one Baba, he used to go for the Madhukari. Jeden bába chodil na Madhukari. He used to go to one house. Chodil do jednoho domu. The mother was, the Mata there, she was very funny. Matači byla velice legrační. He used to say, but Mata, kachu milego, khawego. Means, Maiya or mother, can you get me something to eat?
On tam přišel, říkal, matko, prosím, dej mi něco k jídlu. And he, hut, go away. Every day you come here, you have no work, nothing. A ona křičela, každý den sem chodíš a nic neděláš. And every time she's abusing him and chasing him away. Po každý mu nadávala, vyháněla. So one day what happened, she was putting the cow dung on the floor. A jednoho dne ona tam roztírala ten kávský trus na podlahu. And then Baba came and Bashi Bhaiya, that you khabe ko milego. A zase ten bába přišel a říkal, matko, máš něco k jídlu? Can you give me something to eat? Můžeš vědět, She said, le, ye gobar kha. a ona říká, tady máš ten gobar. And then he took, Maiya, kripa kar di, Maiya, kripa kar di. He said, Maiya has done kripa on me. A on Mercy, I got the mercy of Maiya. dostal ten kráský trus. I got her mercy, I got her mercy. A Mataji mi konečně dala milost. He went Tak šel back. Sadhu may behave funny, but they are always very serious inside. Sádhu může jednat zvláštně, ale vevnitř je velice vážný. He had washed that cloth, Takže on se vypral šaty dried it, a usušil to, cut it into pieces, rozstříhal to na kousky, dipped in the oil, dal to do oleje, made a lamp, udělal z toho lampičku and offered it to the Lord. a obětoval to Pánu. That Mataji got Agyata Sukriti. Takže ta Mataji dostala Agnáta Sukriti. He went back next day, Maiya, kachu khabe ko milego. A zase při další den tam šel znova. Said, Baba, I'm so sorry for yesterday. Matko, máš něco k jídlu? A ona říkala, já se omlouvám za ten včerejšek. Come inside. Pojď dovnitř. And she fed him. A nakrmila ho. And it's a real story. Huh? And that Mataji became one of the most famous women of that time who used to feed the Brahmanas and the Vaishnavas. Že to je skutečný příběh. A ta Mataji potom byla slavná, protože začala jako vážit pro Vaishnavy a Brahmany. So Mataji, we have to understand that hating the non-devotee is not the solution. Takže nenávidět neoddané není řešení. Or creating a barrier in your mind from them is also not the solution. Vytvořit si bariéru v mysli proti ně taky není. We'll all have to give them some space to enter. My musíme dát prostor, aby mohli vstoupit. That is going to change their heart. A tohle změní jejich srdce. Like every saint has his past, Každý světec má minulost, but every sinner has his future. každý hříšník má budoucnost. So who will become what, we don't know. Kdo se stane kým, nevíme. Right? Haribol. So whatever discussion we had, we pray to Radhesham, Gauritai, Krishna Balaram, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Anant Koti Vaishnava to give us the blessing so that we can always remain situated in our Sarup as a servant of Krishna and worship the divine couple with our mind, body and words and attain the goal of that is Radha Dasyam. Vancha Kalpatru Vaishya Kripa Sindhu Bhavecha Patitanam Pavanam Vaishnava Namo Namo. Please forgive if I said something wrong or you didn't like. Please forgive me. Promiňte, jestli jsem řekl něco špatně, nebo co se vám nelíbí. Very much.